சுவைமிக்க குழந்தைகளுக்கான பேரிச்சை நட்ஸ் பர்ஃபி நம்ம nativespecial.comல ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். nativespecial.com. நம்ம இப்போ கோவாவில் இருக்கோம். ஸோ இந்த இசையை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. ஒரு கொண்டாட்டமான மனநிலை தான் திரும்பவும். சரி, கொண்டாட்டத்துக்கு இன்னொரு காரணம் இருக்குது. இது டாடா மோட்டார்ஸ்னுடைய ஒரு கொண்டாட்டம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இவங்க இந்த டாடா டியாகோ ஈவி என்ற காரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓப்பன் ஆச்சு. முதல் நாளே நீயா நானான்னு போட்டி போட்டதில் சர்வரே கிராஷ் ஆகிற அளவுக்கு அத்தனை புக்கிங் வந்தது. 10,000 புக்கிங். ஸோ அவங்களுக்கு வழி இல்லாமல் சரி இன்னொரு 10,000 புக்கிங் நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறோம், இதே இன்ட்ரோடக்டரி ப்ரைஸில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு வந்தாங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு பெருத்த வரவேற்பு இந்த டாடா டியாகோ ஈவிக்கு மக்கள்கிட்ட இருந்தது. காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்தியாவை பொறுத்த மட்டும் ஹேட்ச்பேக் செக்மெண்ட்டில் வரக்கூடிய முதல் ஈவி டியாகோ ஈவி தான். 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு குறைவாக பட்ஜெட் உள்ள ஒரு ஈவி என்றால் அதுவும் டியாகோ ஈவி தான். அதனால தான் இந்த கார் எப்படி இருக்கும்னு பார்க்காமலேயே வெறும் ஃபோட்டோவில் மட்டும் தான் பார்த்தாங்க, வீடியோவில் மட்டும் தான் பார்த்தாங்க. இருந்தாலும் கூட மக்கள் மிகப்பெரிய நம்பிக்கை வைத்து இந்த டியாகோ ஈவியை புக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதை பற்றி தான் நாம் இந்த டாடா மோட்டார்ஸ்னுடைய உயர் அதிகாரி விவேக் ஸ்ரீவஸ்தவ் கிட்ட பேச போகிறோம். சார் வந்து தமிழை புரிஞ்சுப்பாங்க, ஆங்கிலத்தில் தான் பதில் சொல்லுவாங்க. வணக்கம் சார், நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் டைம். Thank you sir, and thank you to the public to have placed so much of faith in this car. Of course, Tiago, the original ICE version was launched in 2016 and it has done a lot of good sales in the last 4 years and developed a lot of trust. We are thankful for the first 20,000 customers who have booked so far. We have really increased our production capacity after seeing the demand, and we hope to satisfy this 20,000 bookings in the next 4 or 5 months from January. So invested a lot of money and increased the production capacity. Yeah. இங்கே நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது டாடா ஐசி இன்ஜின் கொண்ட ஒரு டாடா டியாகோவை மக்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருக்காங்க. ஸோ அந்த நம்பிக்கை மட்டும் கிடையாது. ஈவின்னா டோட்டல் செக்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஈவி செக்மெண்ட்லேயே டாடா மோட்டார்ஸ் தான் ரொம்ப முன்னணியில் இருக்குது. இப்போ நெக்ஸான் ஒரு நல்ல உதாரணம், ஈவன் டிகார் நல்லா போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஏற்கனவே இந்த ஈவி மார்க்கெட்டில் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க, அந்த அளவுக்கு அங்கே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால தான் இந்த டியாகோ ஈவி மேலேயும் மக்கள் அதே அளவுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வச்சுருக்காங்களா? Sure. Yes, we are the first movers in EV, and hence we've really expanded fast. Indian customers have warmly welcomed EVs, which is what is very surprising, and we are thankful for that. Tiago plays a very important role for us. It is to attract more customers. In marketing language, it is opening up the funnel to get more customers inside into EV, getting them to get familiar with how the experience of driving an EV is. We call it democratizing the EV. Earlier it was obviously more than 15 lakhs, but now even around the product, even with about 10 lakhs, customers can experience the benefits of driving an EV. And we believe that this will create a lot of more new customers in the future and expand the market very fast. So Tiago is a very important product for us as an extension to our product range. நீங்கள் ரொம்ப சரியாக சொன்னீங்க. அதாவது டாடா மோட்டார்ஸ் ஈவி செக்மெண்ட் மூலம் இந்த ஈவி மார்க்கெட்டையே, ஈவி கார்களையே மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குறீங்க, ஜனநாயகப்படுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க. அப்படின்னும் போது இந்த Tier 1, Tier 2 சிட்டிஸில் இப்போது ஈவிஸ்க்கு ஏறக்குறைய மக்கள் அதை அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சிறு நகரங்கள்லேயும் மக்கள் வந்து இதை ஈவின்ற ஒரு காரை ஏற்றுக்கணும்னா அதுக்கு டாடா மோட்டார்ஸ் என்ன நடவடிக்கைகளை எடுத்திருக்கு? With Tiago, we have seen a lot of demand from smaller towns. Even traditionally I would say traditional markets like UP, Bihar, AP, we have seen almost doubling of the demand for EV compared to our other cars. So it means that acceptance of EV is rapidly growing in smaller towns. From our side, what we are doing is we are expanding our dealer network. More than 250 outlets are being opened in the smaller cities. We are opening also 200 plus service centers in the smaller town, so that people in the smaller towns are able to access
and get sales and service experience on par with larger towns. We are also working with Tata Power to give a highway charging network in the hinterland, in the smaller towns. Of course, every car comes with home charger also. But in addition, if people want to do longer drive from smaller town to a larger town, we will install highway chargers. So sales, service, charging, all the entire ecosystem is being expanded to go to the deeper into India. சிறுநகரங்களில் கூட டயர் 3 சிட்டிஸில் கூட இந்த காருக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு வரவேற்பு இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறது கேட்கறதுக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. வி ஆர் ரியலி சர்ப்ரைஸ்ட். ஏன்னு கேட்டால் ஒரு ஜென்ரல் பர்செப்ஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரியான புது ப்ராடக்டை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு நகர்ப்புற மக்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்போஜர் இருக்கும், அவங்களால இதை பண்ண முடியும். ரெண்டாவது, அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு இவி காரை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டிசி சர்வீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து சிட்டிஸ்னால் இருக்கும். ஆனால் கிராமப்புறங்களில் வில்லேஜஸில் அந்த அளவுக்கு இந்த டிசி சார்ஜிங் ஸ்டேஷனோ இல்லை சர்வீஸ் ஸ்டேஷனோ இவி சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு தனியாக ஒரு வசதிகளோ இருக்காது அப்படின்னு ஒரு பொதுவான ஜென்ரல் பர்செப்ஷன் இருக்குது. பட் அதையும் மீறி டயர் 3 சிட்டியில் இந்த அளவுக்கு வந்து மக்கள்கிட்ட வரவேற்பு இருக்குன்னா அதற்கு என்ன முக்கியமான காரணம்? மக்களுடைய மனநிலை மாறி இருக்கா? I think like I said, at this price point more people are willing to try out EV. People also know the benefits of EV. Apart from low running cost, it offers a very easy drive, much more pickup and enjoyable drive, very easy for new learners to drive an EV because there's no clutch. A lot of women are starting to drive EVs and they're very comfortable. So many reasons why customers are accepting. Also in smaller towns, people are already used to electric two-wheelers. So for them, actually the jump to EV, to four-wheelers is not so big as we think. So these are the things we are seeing. We believe that the EV penetration in smaller town India will be really fast, much faster than we expect. And also the fact that we are giving home charger with every car. In smaller towns, the distance they drive in one day is much lesser because the towns are smaller, they don't do so much kilometers, and it becomes more ideal for them. You know, if you're in larger towns, let's say Chennai, Bangalore, or Chennai, Madurai, this kind of drives are much higher. But if in smaller towns, the distance, average kilometer or mileage they do in a day is much lower, and EV becomes very ideal for them. ஸோ பொதுவாக ஐஸ் இன்ஜின் கொண்ட ஒரு டியாகோவுக்கும் டியாகோ ஈவிக்கும் உள்ள ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 to 3 லட்சம் இருக்குது ஆரம்ப கட்ட விலை. பட் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்கன்னா, ஒன் ஆஃப் த இதில் லான்ச்சஸில் காஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இது வந்து ஒரு ஐஸ் இன்ஜினோடையும் இது வந்து ஈவன் 6 times மேலேயே வந்து இது வந்து லாபகரமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க. அது கொஞ்சம் விளக்க முடியுமா? Yes, on an average we expect, depending on where the charging happens, the cost of operation of EV is anything between 1 rupee to 1.2 rupees, whereas ICE engines are in excess of 7, 8 and even 10 rupees per kilometer. So that is a huge benefit, and usually the break even in terms of the purchase price happens probably in 3 years on an average running of about 1,500 kilometers per month, you know. And because the number of parts are less, the longevity of EV ownership also much more, you know, because the products are more robust, you know, it's much easier to operate. So it becomes extremely beneficial for customers over a longer they own or the longer distance they drive. And Indian customers are very smart, you know, they have already, what I'm trying to explain to you, they've already calculated mentally, and that's why you are seeing even in small towns, you know, at least you can say intelligent people who are calculative in the bigger towns understand, but smaller town India is even more aware of operating costs, and that's why EV two-wheelers are penetrating now, EV four-wheelers also are penetrating. So there is no doubt that cost of operation EV will work out in the long run. But people are also getting more aware of the environmental benefit. People realize that the more we drive an EV, the better it is in terms of emission. We see a lot of people installing solar panels at home, especially in the smaller towns, because it's their own house. So they install solar panels, and running of the car becomes free of cost.
and in fact they give power to the grid and earn back money from the government also. So that also we are seeing increasingly in smaller towns. So all these are very positive, and also it shows that customers are so much advanced and intelligent, and that's why we believe that penetration of EV will increase very, very fast. So thank you very much. I wish you all the best. Thank you, sir. Pleasure. Thank you. Yeah, thank you. nativespecial.com சுவைமிக்க குழந்தைகளுக்கான பேரிச்சை நட்ஸ் பர்ஃபி ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணுங்க. 3 நாள்ல டெலிவரி வாங்கிக்கங்க. nativespecial.com